we are going to discuss today will be open starting today until Wednesday. And let me open the slides for the binary search tree. This is after our discussion with binary trees. Okay, so we have makita ra guys, Yes, sir. binary search tree. Sige. So Kita, sir. binary search trees. So let's start with the topic for today. So a binary search tree is a binary tree in which all elements in the left subtree of a node is less than the value of the node, and all elements of the right subtree is greater than the value of the node. So if we try to look into the definition and inspecting an example tree diagram in here, so if we try to look into, if we are referring to this node, kaning root node sa, kani atong i-refer, we are going to refer to this node. So which is 10, ningon siya nga all the left nodes or all the nodes in the left side should be less than the root. So tanaw nato 10, ang naa sa iyang left kay 8 sa nya naapagid sa left niya is 6, which is ang 10 mas dako kaysa sa 8 ug 6. So it suffices the definition on the left side. And looking onto the right side, sa all elements of the right subtree should be greater than the value of the node. So tan-aw nato 10, ang iyang right side 15, sa naana sa iyang right side 15. Sakto ni siya kay mas dako man ang 15 kaysa sa 10. Kay naa siya sa right side sa 10. And then we look into 15, ang iyang left kay 12. 12 sana sa iyang left kay mas gamay man ang 12 kaysa sa 15. Mao na sa iyang left. And then 12, iyang left 11, iyang right 13. So sakto. Sa kay nga naman mas dako man ang 12 kaysa sa 11 pero mas gamay siya sa 13. And if we try to consider coming from the root node 10, all of these nodes are greater than 10. Sa mas dako sa 10. So in short, in a binary search tree, all the left subtrees should be less than the node, and all the right subtrees should be greater than the node. This applies to all the other nodes in the binary search tree. Sa 15 ang iyang right side 20. Ang iyang left side 11, 12 ug 13, which are all smaller than 15. Pero ang iyang right side 20 kay mas dako man ang 20 kaysa sa 15. Considering that these are all in the right subtree of 10, so mas dako ni sila dapat sa 10, which is true in this case. So we can say that all binary search trees are binary tree. Sa tanang binary search tree are binary trees. Kaya unsa man 'to requirement sa binary tree? Ang requirement sa binary tree is quite simple. That you have only a maximum of 2 sub-trees. Or you can have a maximum of 2 children. One we call as the left and the other one is the right. Sa binary search tree, duha ra gyapon imong maximum nga child. Pero ang nasa left should be smaller than the node and nasa right should be greater than the node. So tanan nga binary search trees, binary trees. Pero dili tanang binary tree, binary search tree. Okay? So continuing the slides. So a binary search tree is a binary tree where the nodes are ordered in the following way. Each node contains a key known as data. The keys on the left subtree are less than the key in its parent node. And the keys on the right subtree are greater than the key in its parent node. Take note that duplicate keys are not allowed in binary search tree. The value stored at a node is greater than the value stored at its left child and less than the value stored at its right child. So
So in here, this is also a binary search tree representation, but the data is in letters. Letters lang. Pero still, this is an example of a binary search tree. All the same concept applies coming from the three concepts. When we say of the left subtree, the right subtree, the indirect node, the out degree node, the level, the height, and so on. Parihara na sila. Except lang nga ang kanisiya dapat ang left subtree niya should be smaller than the node and the right subtree should be greater than the node. So this is an example of the binary search tree if we try to inspect 10 ang root, ang iyang left 6, ang iyang left ang left sa 6 kay 4, ang right sa 6 kay 8. Nya sa 10, ang iyang right side is 18, ang iyang left side 15, and the right side is 21. For traversals, the same applies in here sa traversal. Katong pre-order, in-order, o post-order traversal. Pariha ra gihapon nga concept ang gamiton sa traversals when we go into binary search tree. So take note that when we are going to perform in-order traversal of the binary search tree, we would be getting an arrange from smallest to the largest value of the node values. Kung in-order traversal, na-arrange na siya from the smallest to the largest value. Kung binary search tree niya, i-in-order ni mo. So, if a binary search tree is traversed using an in-order traversal, the result is a sorted list. So, it is arranged from the smallest value to the largest value. So, if we try recalling the in-order traversal, sa ganitong in-order traversal, you have the left, root, and then the right. So if we start at 10, sa ang iyang left, if we try to start at 10, ang iyang left kay 8. Sa 8, ang iyang left kay 6. Sa 6, wala siya left. So kuha na to ang data dire using the in-order traversal. The first value is 6. After getting the data of 6, we try to check the right. Wala sa iyang right. So going back to 8, kuha na to ang data sa 8. Kuha na tong data sa 8. So this is now 8. And then on the right side, wala. So that is 6, 8. Going back to 10, kuha na tong data. 10. Dayon, ang iyang right side, 15. So ang iyang left, sa 15, ang left, 12. Sa 12, kuha na to iyang left. Arita sa 11, kuha na to iyang data, 11. And then go to the right side of 11, wala. Balik sa 12, kuha na to ang data. So that is 12. And then, on the right is 13. So 13, kuha na to ang left, wala. Kuha na to ang 13. Tapos, right ni 13. Okay? After which, going back to 15. Sa 15, kuha na to ang data. So this is now 15. And then, kuha na to yung right. Ang right niya, 20. So 20, kuha na to ang left. Wala. Kuha na to ang 20. So this is now 20. And then, right sa 20, wala na po. So all the nodes have been traversed already, meaning this is the in-order traversal value of this given binary search tree. So again, it is a sorted list from the smallest to the largest value. Kung in-order traversal. Pero kung pre-order o post-order, dili isad. Okay? So that is the in-order traversal of the binary search trees. Now going to the operations in the binary search tree. So the operations that we can do in a binary search tree would be the following. So you can insert a data. So you have insertion. Searching, you can search the data. And then after searching, you have deletion. So you can delete. And then also you can do the traversal. So pre-order, in-order, and post-order traversal. So after the operations, so let's try to look into individually the operations.
So insertion, the insertion procedure is quite similar to searching. So we start at the root and recursively go down the tree searching for the location in a binary search tree to insert a new node. So if the element to be inserted is already in there, then we are done. Since the binary search tree do not or does not insert or does not allow insertion of duplicates. So the new node will always replace a null reference node. So let's say, for example, you are given this binary search tree. So if you are given this binary search tree and we insert 7, so we start inserting at the root. So, and then we check the item that we are going to insert compared to 8. So since 7 is less than 8, we go to the right side. And then we compare again 7 and 3. Sorry, left side. Right naman. Left side. So now we compare 3 and 7. So since 3 is less than 7, so aritas iyang right side. Kana right side. So we now go into 5. 5 compared to 7, mas dako pa ang 7. Meaning, arita sa right side niya. Since ang iyang right side kay null man, wala may right side. Meaning, ari ma-insert ang 7. Kung naapa na node din halain, then iya po nang i-perform ang comparison. So again, start at the root. Always start at the root in your comparison. Then go left or right depending on the comparison result, whether less than or greater than. So that is the result after insertion. So let's say another example, we are given a sequence of numbers. And then we are going to draw the binary search tree by inserting the above numbers from left to right. So we have 11. So 11 now is going to be our root. Wala pamantay. 3 sa. So this is 11. So after 11, we now have 6. 11, 6. So comparing 11 and 6, so mas gamay ang 6. So ari sa iyang left side. Since ang iyang left side null pa man, ari ma-insert ang 6. Okay, so dinha ang 6. And then we have 8. So ang 8, comparing at the root 11, mas gamay. Comparing now on the left subtree, which is 6. So mas dako ang 8. So ari sa iyang right side ang 8. Okay. Then we have 19. So going back at the root 11 and then right side niya wala. So meaning diri mabutang ang 19. Ay mas dako man siya sa 11. Then after which you have 4. So 11, 6, and then 4. 4 din he. And then 10. So 10, garitas 10. So 11, ari sa iyang left side. 6, mas dako ang 10, so ari sa iyang right side. 8, 10, mas dako ang 10, so ari ang 10 sa right side. So that is 10. After which you have 5. So again, going back at root, that is 11. 11, left side, 6. 5. So mas gamay gyapon sa left side niya, 4. 4, mas dako ang 5. So ari sa right side niya. So diri ang 5. And then you have 17. So 17, so 11, ari sa iyang right side. 19, ari sa iyang left side. So diri ang 17. Okay? So after 17, we now have 43. So 11, 19, right side niya. Tapos right side niya, 43. 43. And then next item to be inserted is 49. So we have 11, 19, 43. Right side niya mabutang ang 49. And then we have 31. So you have starting at root. So 11, mas dako ang 31, ari siyang right. 19, mas dako ang 31, ari siyang right. 43, mas gamay ang 31, ari siyang left. So wala may left, ari mabutang ang 31. So this is now the equivalent binary search tree of the given sequence of numbers.
Any questions or clarifications in this example? Walay question? Sige, so let's proceed. Okay, so let's proceed. Searching. So searching in a binary search tree always starts at the root. So we compare a data stored at the root with the key we are searching for. So if the node does not contain the key, we proceed either to the left or to the right depending upon the comparison. So if the result of the comparison is negative, we go to the left child, otherwise to the right child. So the recursive structure of a BST yields a recursive for searching, implementing using a recursion process. Pwede recursion. Sige. So after searching, we now go into so searching in a BST has a worst case runtime of O of H, runtime complexity, where H is the height of the tree. So since S is a binary search tree with n number of nodes that has a minimum of O log n levels, so it takes at least O log n comparisons to find a particular node. So unfortunately, a binary search tree can degenerate to a linked list, reducing the search time to O of n. Next operation is the deletion operation. So deletion is somewhat more tricky than insertion. There are cases to be considered. So a node to be deleted, let's say we call this as to delete, might be, and then the next case is if it is a leaf. Then we have the other one when it has only one child, and a possibility of when it has two children. So let's try to look into these cases. So if a node to be deleted is not in the tree, then there is nothing to delete. So we try to call search first in the deletion. So kung wala siya din ha, then dili ta mag-delete. Pero kung naaga na siya, then we try to determine if it is a leaf, if it has one child, or if it has two children. So if a node has only one child to produce, to delete, the procedure of deletion is identical to deleting a node from a linked list. Sa example, kani may atong deletonon sa atong buhaton, ani siya ang iyang previous, nagyapon tay previous atong ipa-point sa iyang next. Ani siya maputol, tapos kani pud siya atong putlon. Para kani nga node mawala nay mag-point. And then it tries to have this equivalent structure after deleting the node. Deletion of an internal node with two children. So if in cases that we are going to delete a node with two children, then the process is we try to replace, take notes kung mag-delete ta sa usa ka node nga naay duha ka book children, so if this is the case, then we will replace the node with the largest value coming from the left side. Ang pinakadako nga value nga naa sa left side. Sa kayong tanan nga values nga naa sa left side kay all smaller than the root or ang item nga atong gi-delete. So if ever gani mag-delete kag item niya duha ka book children, mangita ka sa pinakadako nga value nga nasa left side. So kana siya may imong i-list dito sa imuhang root. So once gani mag-delete ka, okay, so this is also recursive. Pareha ani. Tani siya na ay children, so kinahanglan tan-awon po na niya unsa na nga children, left or right ba na nga children. Most cases,
wala na siya right child if ever usara iyang children. Otherwise, kung naagani na siya right child, katong iyang right child, maotoy ipuli. Mao man to'y mas dako nga value. So, that is the deletion process. So in our implementation of the binary search tree, we're going to use the previously created binary tree. So napade additional sa. So deletion strategy is the following. So replace the node being deleted with the largest node in the left subtree and then delete the largest node. So by symmetry, the node being deleted can be swapped with the smallest node in the right subtree. Pero usually, ang gamiton ka na yung largest value in the left subtree. So given a sequence of numbers, draw a binary search tree by inserting the above numbers from left to right and then show the trees that can be resulted after the removal of 11. So if we try to draw the sequence, ingani man to sa 11, dayon 6, o ba niya itong drawing ganiha? Dayon 8, dayon 19, then we have 4, then we have 10, paspas na lang na ha. Then we have 5, diri ang 5. Then we have 17, so ang 17 na diri. Then we have 43. After which we have 49. And lastly is 31. So diri ang 31. Diri na ang 31 sa. So if we try to delete 11, so if we remove 11, so kanay si 11 matangtang, so we replace it with the largest value in the left subtree. So for this case, this is the left subtree. So this will be replaced by 10. Si 10 man ang pinakadako nga value sa left sa nga area. So matangtang ni ang 10, mawagtang ni siya, then kani siya ang ipuli dinhi. 10. Di na ang 10 mabutang. Okay. Okay. So let's try to go into binary search tree implementation. So we will implement the binary search tree simply as a subclass of the binary tree with the following operations. So you have the first operation, void insert object item. So this inserts the item in its proper position in the binary search tree. And then you have find min item in the binary search tree. Unsaon pagpangita sa pinaka-side sa tree? Ang node nga naa sa pinaka-left side, mao na ang pinakagamay nga value, mao na ang min. In finding the max, moadto po ka sa iyahang right child. Ang pinaka-right nga node, mao to ang pinakadako nga value sa imuhang binary search tree. And then Boolean contains is the method search. So this returns true if the item is in the binary search tree. So upat ra. Walay delete. Oh, dugay man kay mahuman ang delete. Kanya complex na kayo ang algorithm sa delete mo nang wala na to i-appeal. But there are some other implementations of the delete. Daghan ra man na sa mga tutorials. So note that there is one thing that we have to consider when we implement a binary search tree, and that is how to determine the ordering relationship. So since a binary search tree is an ordered tree, we should be able to compare the elements based on a certain ordering. However, since our items are objects, we should be able to compare them properly. Objects man to atong object man to sa pag-implement nato sa binary tree, ang atong item kay object. Mana siya nga concept sa.
So this is where the comparable interface comes in. So na ako no'y comparable nga interface daan sa Java, which allows you to compare objects. So the comparable interface that can be implemented by any class when objects of that class should follow a certain ordering relationship. So every time that we are going to use the concept of binary search tree, or we have there is a need for us to compare the values of the nodes, we can use the comparable interface. So we assume that the objects will be stored in our binary search tree should have implemented the comparable interface. So the comparable interface has only one method, and this method is the method in compare to. So this is the object sa this compare to method returns any of the following. So it returns a negative number if this object is less than the object, returns 0 if the object is equal to the object that we are comparing, and returns a positive integer if the object is greater than the object that we are comparing. So nga na siya sa. We can compare using the compare to. Okay, so that's now the last part of our discussion for the concepts. We now move into the implementation of our binary search tree. So for this, we need to create our binary search tree. Let's try to create a new project. So let's name this one as binary search tree. Finish. So we need to, this is our binary search tree, sa. So we need to, let me go into this project. Arita sa iyang source. So what I'll be doing is that I'll try to copy the binary tree. Ako ni i-copy yan, akong i-paste diri. Kaya ako ni siyang gamiton dito. Okay, so this is my binary tree. Yes, this is my binary tree. I'll also need the BT interface. So copy, akong i-paste diri. So nana diri akong binary tree, nana pud akong bt.java. Katong ako interface sa binary tree. So karon ako ning i-close nga project. Aray ko sa binary search tree. Sa akong binary search tree, nana ko'y binary tree. Nana ko'y binary tree. Napog ko aning BT nga interface. So, mao man ni naa siya aning interface. So take note that our binary tree has item, parent, left, and right subtrees. So we have the constructors. Then we also have the getters, the setters. We have the is root, is left, is right, and we also have the traversals, pre-order, in order, post order, and then the toString. Then some other additional methods in here that probably will not be using for the binary search tree. So let me try to create a new interface. This interface is what we'll be calling as, sa may atong tawagan ni, BST interface. Nanalanta. BST interface. So this is our binary search tree interface. So this binary search tree interface contains the methods. So itong mga methods ganiha nga na-discuss din eh. Kani. Wait sa So kana atay copy atang i-paste diri. So this is the BST interface. So we have the first one, public void object item. So we try to put a semicolon and then we try to cut and paste it in here. So this inserts an item in its proper position. Then we have public object find min. And then we try to say this returns the, so we try to paste it in here in its definition.
And then we say public object find max. So this returns the largest item. And then this one, public Boolean contains. So this now has returns true if the item is in the binary search tree. Mao na ni atong binary search tree interface, mao ni ang atong i-implement sa atong binary search tree. So ang atong binary search tree, mo inherit siya sa binary tree, tapos mo implement siya sa BST interface. So mayroon ko diri a new class. Let me name this one as BST. So for the BST, okay, but this is my binary search tree. So this is the binary search tree implementation. So this now tries to extend ta ni binary tree, tapos mo implement pa jud ta sa implements BST interface. So with this, we have the BST now. So let's try to create the constructors. The constructors for our binary search tree would be first, this one's a public BST. So we can say, tawagon rin nato na sa atong parent. Kung wala gani siya parameter, tawagon rin nato na sa atong parent. So mingon rata super atong constructor sa atong parent sa. However, kung ang imong BST na ay item daan, parihaan ni kanina siya item daan, then we will set the item to item sa the left, the right, and the parent is set to null. So mingon ra ko diri public BST, tapos na ko'y item na pakapin sa object item. So this will say super, tawagon na ako na sa akong parent. Tawagon ako na sa akong parent, kani siya sa super nga na parameter. So we say object item. So after this one, we can now try to implement the methods that are now in our BST interface. So kani nga mga methods, we will try to implement. Uy, nga nung naman ni object item rani. Super item. So these are the methods now in our binary search tree. So you have insert, then you have find max, find min, and contains. So first, let's try to go with insert. So before we can insert, we'll try to use the comparable interface because we'll be comparing the items starting from the root to the item that we are going to insert. So in order for us to use the comparable, we can we can import the comparable interface. So we say import java.util at asterisk na lang. Pwede sa nakikatong comparable din na asterisk na lang. So we will try to create the comparable object. Kanang item nato nga object, ato na siyang buhaton nga comparable. Kaya para ma-compare na nato sa object nga naa sa root. Kanang object nga naa sa root, sumingon tag comparable I equals to a comparable object, comparable item. So now we are going to cast the item instead of being an object, ato na siyang ipamorph into a comparable. So once this is now morphed, we can use this item as a comparable item. So pwede na tamo gamit atong compare to. So inig-insert nato, balik-balik ra man sa atong i-compare kung ang atong item nga gi-insert kay mas dako or mas gamay or equal value ba sa kani nga root, natay root nga ihatag. Sumingon ta if I that compare to, so atong i-compare sa ato ang root.
Katong i-compare to the item found in our root. So mingon ta this kaning object is the root, is that item. So if ever the following sa samantang naa sa atong item ay private di ay, so dapat dili ta maka ingon og item, but we can call the get item. Kani get item. So mingon ta this that get item kay naka-private man gud to siya. So whether it is kana siya, it is less than, equal to, or greater than 0. So if ever the item is lesser than the one that we are comparing, so let's say less than 0, if it is less than the root that we are trying to compare, then what we're going to do is that kung ang object ganing atong insert mas gamay kaysa sa ato ang root adto tas iyang left, sa tan-aw na to ang iyang left. Kung ang iyang left wala gani sulod, null gani iyang left, then dito na to i-insert. Sumingon ta if saan man na to, if the left is equal to null, sumingon ta if left is equal to null, naka-private ba to itong left? Naka-private ba? Naka-private po. So, dili ta maka-left right away. But rather, we can say get left. Get left if it is equal to null. So, kung null gani, kung wala gani sulod ang left, so meaning ani nga item mao atong buhaton nga left sa area ani sa to kani mag-insert ta sa to insert ta area ani sa example natay 11 sa banda ta maka-drawing. MS Paint. Example. Manang item nga atong i-insert, so naa diri ang eleven sa mo ni ang atong 11 left. Nara. Set left. Set left ang pwede na akong gamiton. Yung ko set left. Set left. Set left. Akong ibutang dito. So ako na siyang i-set left. So may ko new BST item. Another option is that you can set this one as protected. Instead of being set this one as protected. Protected kay para dito na lang ta, ato na lang na i-protected. Yung na lang ta left is equal to item. Kana kay protected naman siya. Di naman siya pareha ganiya atong private. Else kung ang imong left kay dili gani null, adto na pud ta dapita mo insert. So mingon tag
BST dot left is equal to, sorry, left. This is a binary search tree. So ang akong left, ano man na siya, ang akong left, mo insert ko sa akong item. Insert item. Pero si left, di makakita sa insert, kaya ang ako ang left dire, aning left, kay binary tree man good. So meaning I will need to typecast or object cast this left so that it becomes a binary search tree. Again, ang akong left, akong insertan, left. Before ko mo insert, saan ni siyang i-BST daan? Kay kanimang good si left kay binary tree. So ako siya siyang i-convert into binary search tree kay para maka-insert kog item sa iyahang right sa iyahang left side. Insert item. Okay. Otherwise, kung dili gani less than, so possibly greater than. So mayroon ko diri else if I that compare to, akong i-compare sa this that get item if it is greater than 0. If it is greater than 0, adto po sa akong right mo insert. Nalagi error akong insert. Insert is undefined. Na naman gud sa akong BST. Nara, nakita na niya. Wa siya kakita ganiha mao to nga sige siya error pero karon nakakita na siya. Otherwise, kung ang item nga akong i-insert kay mas dako pa sa akong root, so ari ko sa iyahang right, sumingon ko if get right, pwede na gani nigdili get right, pwede lang kung moingon diri oh. If left, diri, if right, kay ako naman tong gi-protected. So if right is equal to null, so kung wala ko'y right, then adto ko na i-insert sa akong right. So mingon ko right equal to new BST sa akong right. So mingon ko BST right that I will insert the object item. Okay. So kung less than, kung greater than, what if equal siya? So if equal na gani siya, then no need to insert no need to insert. So pwede ka maingon during the pita else. So kung equal gani to 0, else system.out.println item already in the binary search tree. Okay. So that is our implementation of the insert. Sayon ra. Recursive lang gyapon ni siya. Asa dapita na recursive? Recursive siya dining dapita kani mag-insert ta, kani mag-insert ta. Kung naanay tao iyang right, mag-insert na sad ta didto. Tawag na to si insert. Other than that, kung dili less than, greater than, so kung equal, so nana na ang item, dinhang dapita. So no need to insert it. So after insert, arita sa iyang find min. So ang find min, sayon ba kayo ni si find min sa?
Recursive lang gihapon ni. Moadto ta sa pinaka-left sa atong root sa once kita na ta sa pinaka-left, mao na to ang pinakagamay nga item. So may ko temporary nga equal root of this. So yung nagbuhat kong temporary niya, kung gipapunta sa akong root, ang root, aring sa temp that get left. Getter. Diragay ko maingon, BST temp, at temp BST, dayon left mo i-temp that get left, kay kaning si left, na protected naman, pwede ra right away, left na lang diretso diri. Left. Until maabot na ka sa pinaka-left side. Kaya ang iyang pinaka-left side, ang iyang left kay null naman. Maunang may bawaan ni mga pinaka-left side na siya. Tapos, imo ra return, that. Unya, si find max, umaor gyapon nga concept. Nakoy temp equals to this, while temp that get right, ang pinaka-right man sa dako nga value sa is not equal to, kung dili pa siya null, then this will say temp is equal to BST temp that get right. Tapos, once maabot na ta din ha, ato na lang i-return, na natas pinaka-right side, ato na lang i-return ang item nga nasa pinaka-right side. So, yung tag, return temp that get item. So that is the find max. So find min, find max. Next is the contains. Search ra gyapon ni siya sa. Pero og makakita ta niya, mo return ra tag true. Sa recursive gyapon ni siya. Constructors. So Boolean contains. Mungon ra ta Boolean retbal or search ra man ni siya. Might be we can say Boolean found. We set initially to false, meaning wa pa nato nakiti sa. Tapos magbuhat tag wala din siya parameter, dapat na siya parameter sa. Okay, unsa may atong pangita ang item nga atong i-insert. So dapat kani si item ato i-convert into a comparable. Kung ang comparable ay ano ang atong item sa? So that is a comparable item. Para maka-compare ta. So once we can compare this one, we will try to have again a temp that will be pointing to root. Sa sumingon ta PST temp equals to this. So kaning temp atong papointon sa root. While ang atong root, while ang atong temp dili pa siya null ato pang makitan. While temp is not equal to null. So while temp is not equal to null, so mao ato na i-compare. Kung atong i-compare kung mas gamay, ato tas iyang left. Kung mas dako, ato iyang right. Pero kung zero gani, kung equal to zero, then mao na ang item nga atong gipangita. So if
I that compare to this, it is less than 0. Kung less than 0 gani, kung less than 0, so adto ta sa iyang left side mangita. So temp is equal to temp that get left. Temp that contains item. Pero kani si contains kay naa sa BST. So ato sa ni i-convert si temp into BST. So wala niya makita ang contains. Murag dili ra ni siya i-assign sa. Search naman nato. Ay dili ra ta ni kanira get. Ono na to yung left. Get left item. Tapos kani atay convert into a BST. BST na magunidaan si temp. Ay, ang atong getter, wala ra siya parameter. Wala ra lagi. So temp that get left. Kung na to yung left, tapos atay convert into binary search tree. Else, if I that compare to this item kung greater than 0, so ato po sa iyang right. So yung temp is equal to BST, temp that get right. Otherwise, kung dili siya less than 0, di po siya greater than 0, meaning equal na siya to 0. So kung equal na gani, ang atang buhaton, ani si found sa else, found equals to true. Kung makita na nato, mundang na po pangita. Kung nga nata break. Tapos, once nakita na, undang natagpangita, then we will say return break. Return found. Kung ano siya ma-equal na siya to null, kung ma-equal na siya sa null, meaning naabot na siya sa pinakatumoy, nga wagin niya nakiti, nga muundang na po ni si while loop niya, ang iyang i-return false ra kung wala nakitaan. Sige, so let's try to test this one. Let's try to test this one. So in testing our BST, let's create a new package, a new class. This is now my test BST. This contains my main method sa mingon taan ni BST B1 equals to new BST. Let's say that I can have 15 elements. 15, ako ning suwayan ang may akong BST. Kani. Ana, 10. Kani siya. Ako ni siyang tawgon nga B1. Ni si B1.
Again, kani akong B1. Tawagon na ako siya B1. Niya, mo insert ko initially o 10. Sige. Insert ko 10. Niya ko B1 dot insert 10. Akong i-print. So, inig-print na ako, wala ra ba ta nagbuhat og 2 string sa, pero naatoy 2 string ang ato ang parent. So, katuray atong tawgon. Tanawa, wala man siya 2 string, pero na 2 string ang atong binary search tree. Kani, pwede ra. Pre-order, in order atong gamiton. Sa mingon tag B1 dot in order. Yep. B1 dot insert. Insert ko og 8 og 15. Insert ko og 8. Insert pag og 15. Tapos mo in order ko after 8 and after 15. So 10, tapos nag-insert ko 8, nag-insert ko 15. So dapat 10, dayon 8 og 10, tapos 8, 10 og 15. Sa kay in order nimo, sakto man iyang arrangement labas. So save, compile. What's 8, 10, sorry, 10, 10, in order ko sa 10, in order ko sa 10, nag-insert ko og 8. Is na 15. Dapat kani siya wala. Kani may akong i-root 10. Kani siya may ma-root. Kana siya may ma-root ang 15. Ngayon kung 15 kaya ito kung 15 kabog elements di man diya ito size ang akong ibutang dito. Heap man na ito nga program. So kaning 10 mao ni akong root. So 10 ang iyang left 8, ang iyang right 15 sa F11. Nara 10. Wa ko nakabutang og. Ngayon ko diri dapat system that out that print ln para manaog. Para manaog siya. Ay wala ko nakapanaog. Nara 10. Nag-insert ko og 8, 8 og 10. Nag-insert ko og 15 sa 8, 10, 15. Sunod mag-insert ko og 6. So dapat 6 diri sa. So insert ko og 6. Inserting 6. Tapos mag-insert na pod ko 12 og 20. So 12 nya 20. 20. F11 6, 8, 10, 12, 11, 15. Aside from in order, pwede po mo mutawag og atong kuan diri post order and so on. Pwede sad post order, pre-order kay naa ra man gyapon to sa parent nato. So after which 11 og 13. So insert ta og 11 og 13. So 11 og 13. F11, ano na siya ang pre-order traversal. So waya na to post order. So mingon ta diri post order traversal. So ta B1 dot post order. Yun lang call system dot out dot
print post order traversal. Another one, I could also say pre-order traversal. Sabihin ko pre-order traversal. So, pre-order traversal. So, na ko'y in order, na ko'y post order, napod ko'y in pre po. So, in order, pre-order, post order. Okay. So, mao ni iyahang in order, dapat LN. LN na lahat ang gamitin nila. Tapos mag-new line pag go. F11. Money pre in order. Anong dubli? Napil din akong post order. Sorry. So, money in order. Tapos pre-order, post order. Money in order. Pre-order, post order. So you can test the traversals in here. And then you can also test katong duha ka method sa find min o find max. So let's say system.out.println finding the mean ingon ta plus b1.find mean. In finding the max, we say find max. This is now b1.find max. And then we can also search. So let's say we'll search 13. So yun ta system.out.println searching 13. So this should result true or false. Plus b1.contains 13. And then searching, let's search 73. So if 73 is available, F11, so finding the mean is 6, finding the max is 20. So searching 13, uy, false lagi. May 13. Anong false? Itong balik ko na itong search. Contains. So nga nung ang ako ang contains na false. Naamang ko 13. Comparable I equals to comparable item. Oh, warning ra na siya kanang nag-yellow. So another option is that you can also use while temp is not equal to null, I that compared to this that item less than 0. Temp is equal to BST temp that get left. Sakto raman compared to this that item is greater than 0. Temp BST that temp that get right. Else found equals to true and then break. Pero anong false? Hindi niya makitaan. Found true if
else found equals to true. Kung makit-an. Kani, kay if equal naman ni siya, tabla raman ni siya mingon ta. I that compare to this that item equals to 0. Mao man na siya nga comparison. Ato na lang di else. Okay, kung dili less than, greater than, kung dili pod less than, greater than, equal to 0 na gid na. Infer generic argument. Atong i-generic. Atong i-generic. Ano natong musugot ba siya ato i-generic? Sa generics, naaray tutorial ana sa YouTube, inyo makitaan. Sugot ba siya nga ni? Fools mong gihapon. Pauli ko. While temp is not equal to null. Temp that get left. Temp that ari siya siyang right. Ari siya siyang left. Tapos ari siya siyang right. So suwayan nato nga kada traverse nato atong i-print ang item. Kalang testingan ha, magbutang ko item space. Para makita nato. Nag-search siya 13. Ay, wa siya mulihok. Ay, dili. Temp.item, sorry. Temp.getItem. Temp.getItem. 10, 15, 20. Ano nabot siya 20 nga 13 atong gipangita. 10, 15, nabot siya 20. 10, 50. I sud siya 10, sud siya 10, sud siya 15, pero wa siya ni balik sa 12. Diri siya 20. Mga 13 man to atong gipangita. 13. Mga 13 lagi. Pero nganong dito siya 15? F11. No, 6, 12. Naaman. Naaman 13, 12, 13. Pero dapat pag sunod na to 10, 10 ang item, sunod ni 15, dapat 10, 15, dapat 12, dayon 13. Pero diri sa 15, ni 20 dayon siya. Asa niya tong iterative?
Get item na lang kay para sure ta. F11. Ten, yung mo 15, dapat mo 12, dapat dahil mo 13. Sakto ra ni siya diri, pero pag abot diri sa 15, dapat mo 15, 12. Ah, di na lang nato i-else if, pero maumang gud nga concept. If, else if, oh, bot nga nang di siya makitaan. Last week nag-code ko ani sa kuan sakto raman. Pikas klase. Mo search ko no taglain. 11. Fools gihapon. Ay sabi, ang sequence sa pag-insert nato 10. 10, 8, 15, 6, 12, 12, 20, 11, o 13. Pero ini contains nato sa 11 may ha atong iatras gamay. Ang atong gipangita ang item. So kung ang item nato kani nga item compare nato sa item. So BST temp equals to this temp while temp is not equal to null temp that get item and 15, 20. Ano mo 20 mong good siya? Kung ang I compare nato sa item nga naa sa temp temp that get item. Ay, sarawa. Di na pangangutang ang temp.
Nara. At 10, 15, 12, 11. 11 nakitaan. Nara. Sus. Huwang radig temp that. Dito pag ko sa root nagsigpangita. Mao dito. Dapat na temp that get item. Balik ta atong 13 nga tang pangita. 11. Nara. So, ang sequence niya, 10, 15, 12, 13. Mao ni 10, 15, 12, 13. Mao na kaningon siya nakit-an true. Kani pwede ra ning tangtangon ha. Ako ra ning kuan diri para makita na ko asa ang searching. Ako nang tangtangon. Araway samok. Ako ra ning gibutang para makita na ko ang sequence asa siya nagsugod pangita niya. Unsa iyang sunod gipangita? Unsa iyang sunod gipangita? Nara, 1A. Akong gitangtang. 13 true, 73 false. So that is the binary search tree class. Again, katong delete, wala na lang na ako i-appeal kay medyo hassle kayong delete. Thank you, Marwin. Nara, Marwin, ang solusyon. Wala ko mabutang ang temp. Kanira na yung temp dot get item. Kaya dito ko nangita sa root node. Dapat dili sa root node. Ari ra sa temp. Sige. So with this, let me try to go back to the LMS. So take note in the LMS, wala ra ni siya programming activity si binary search tree, pero na siya quiz. Ang quiz niya open until Wednesday this week. Then the next topic will be about heaps. Next week na lang niya ang heaps. Go now to our drive. So in our drive, the behind the tag 1 week sa kay last week kuan man dito election. Kay sa PCAS class nag-una nami nag-hip nami sa PCAS campus. Kay new load pa. New folder. Binary search tree. Okay, so the code is already up. So our next discussion next week will be about heaps. Heaps next week na po ni nato i-implement. So any other questions or clarifications before we go? Need ba ang int user input ika sa comparable or ikundi? Pwede ra kung integer ang inyong gigamit sa inyong binary tree. Object man ko to ang gigamit, pero if ever gani nga integer diretso, no need nga mag-comparable ka. Nag-comparable ang taan ni kay comparable kay object man gud ang atong gigamit. Pero kung integer, no need nga mag-comparable ka. Kay maka-compare man kadayon sa integer. Nag-comparable lang ni kay object ang gigamit. Iduganas ni chat ay. Sige, so that ends our discussion for today, but before we go, let me stop the presentation. Nag-attendance na mo? Manag-attendance? Yes, sige.